one comes to the mostly are explored. Seriously, I don't know. Hey, Want complete conceptual clarity? ಇವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಮದುವೆ ಅಂತ ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಹಿಂದೂ ಪೇಪರ್ ಆಗಿ ನಡಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ನಾನೇ ಬಂದು ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು ಅದು ಹಾಕೊಳಕ್ ಬರ್ತದೆ ಇನ್ನು ಈ ಪೇಪರ್ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ ಇದು ಮಗ ಅದೇ ತಗೋಬೇಕಂತಲ್ಲ ಅದೇ ತಗೋಬೇಕು ಆಪಲ್ ಬೇಡ ಆರೆಂಜ್ ಇದು ಡೌನ್ಲೋಡ್ಗೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಆಯ್ತು ಇದು ಪೆನ್ನಡಿ ಓಕೆ ಅಲ್ಲ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲ ಇದು ಬುಟ್ಟಿಗೆ ಇದೆ ಮೂಲಕ ತಗೋತಿದೆ ಇದೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಓಪನ್ ಅವ ಓಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬರ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಬರ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ಯಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ನಾನು ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ನೋಡಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅನ್ ಐಡಿಯಾ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಬಾರಪ್ಪ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆಗೋಯ್ತು ಇದ್ದಿತ್ತು ಓಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಿದ್ರು ನೀವು ಓಕೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟು ಹೆಡ್ಲೈನ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಪೆನ್ನು ಅದು ಏನು ಮಾಡ್ಬಿಡೋದ ಹಾಂ ಬರತ್ತೆ ಹೌದು ಈಗ
Okay, so we studied success worker, huh? Alva? Now you understood what is that actually, huh? So there is a difference between success work actually, or success profession. But for work also, it adds even another sector. Lots. But you know the guidance is given. The guidance, that's all. The guidance has been given by the coach, and then I think. Okay. Now coming to this, not this. There's one article. Doing no justice to a vision of democracy. Okay. One ವಿಷಯ ಸಿಗ್ತದೆ ಈ ತರ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬರೋ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಯುನಿಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾಮನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ತಗೋಬೇಕು ಏನಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದರಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಗಾಂಧಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಗಾಂಧಿ ನಾನು ಮಾತು ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಂದೆ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಆನ್ಲೈನ್ ಇರೋರು ಆನ್ಲೈನ್ ಯಾರು ತರಗಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಇವತ್ತು ಹೊಸ ಐಡಿಯಾ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ಅವಾಗ ಬಂದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. Okay, no problem. So anyway, in this page, editorials by default money. Default I told you connection and reflection actually. What they want actually the newspaper people are saying that it is up to the union government to resuscitate. Resuscitate and when there is you are about to drive that life proposition. Not saving time. Okay. So it's up to the union government to resuscitate confidence building measures in the union territory. Union territory now government question has become union territory. So a return to statehood and a reactivation of the democratic political process is a much needed imperative. Our newspaper abhipraya. They are saying democratic political process, reactivation of the democratic political process. No, my personal opinion, I don't agree with this. You think that there is no democratic process? No, you don't. See, there is an unity. You have a state plus unity. Even Delhi has a unity. It is a unity of the state. You have Andaman Nicobar and you have Dadar and Daman, Lakshadweep. See, these union territories are central administration and geostrategic impact. Earlier, political orders, you might have read already the process of Indian policy. First, there was the chief committee formed the British formed the category B is there. A B part of the direct administrative center. It's some geostrategic importance. That is like okay. Hello, can you hear? What? Do my phone. ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ ಇದ್ದೀರಾ? ನಾನೇ ನಿಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ remove your mic and video. Yes. Very good. So now you have got the table and everything right, ready? Yes, sir. Okay. Very good. Now where are we actually? Yesterday I think you missed. Did you follow up the classes in the recording? I was in the hospital. I couldn't follow up the class, sir. Anyway, but I have started like editorial target. So I was discussing about the side articles like doing no justice to a vision of democracy. You will catch it up little late. Okay. Oh, okay, sir. Okay, sir. Sir, nange ನೀವು ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ sir. ನಾನು actually mic camera. Okay, sir. I am an invisible Guruvani for you. Just listen, okay? Yes, sir. Yes, sir. You don't cut because sir, you video on madila anta set. Don't do that. No, sir. Okay, sir. Okay.
So what is the thing? There are all the 7, now 8 and 9 minutes. These union territories are centrally administered because simply it cannot be given an administrative autonomy. So when the government of India or the central government or the state says that we cannot provide the administrative autonomy to the particular region, then there is centrally administered. Because it may immediately require the attention of the defense or immediately require the attention of the specific minister. Because maybe some tribal population. So Andaman and Nicobar, there are very rarest of the very tribes are there, like Chadawa or one way, they have never came into the context of any part of the world at all, even till today, from 1,000 years. So in these 1,000 years, when they are not in context, simply Andaman and Nicobar out state established. The reason may not be contribution, may not be feasible for the formation of state. Keeping in mind the strategic requirements, unique defense, or maybe a protection requirement like a tribal protection. Earlier, Arunachal Pradesh was also union territory. Certain other northeastern states were also union territory. They were given the full statehood after they understood that okay, that protection can be done even by the state. But whereas the Jammu and Kashmir under Arunachal Pradesh was a direct specific sovereign state in India. So this Pakistan Kashmir, the POK, what we call actually, which is belongs to the center of country. Pakistan Kashmir is the headquarters of Russia. Russia named it as a POK, Pakistan Kashmir. Muzaffarabad is the capital city of the present Pakistan Kashmir. Because at Muzaffarabad, one segment of the state that that capital of Kashmir region, now they have proclaimed that there is a prime minister for the Jewish garden. Even they don't want to join Pakistan also in that way. So all these problems have separatist tendencies there. When there is a terrorist movement of there, when it is prone to the terrorism, and there is a problem for the internal security, then the government of India can take a side decision of administering the region from the geostrategic and geopolitical point of view, can make it as a union territory and the government has made it. But it doesn't mean that there is no democratic process. No, we are very sorry. There were 7 union territories. We have 2 more union territories based on the geostrategic and geopolitical point of view. It does not mean that there is a lack of a democratic process. This is bias. I don't agree. And as a UPSC explained, you should not go with this kind of thing. Whether it is a Hindu or his father or his grandfather. No problem. Okay. So you should see what the government is doing in what persistent in what angle it is making an administration. Okay. So Article 370 gave them the rights that Kashmir gave a separatist tendency, separate identity. Like that, there is no right to property at all. Certain Panchayat Raj Act was never applicable to Jammu and Kashmir, and they had their own flag. So it was before the Indian flag, and they had their own constitution. So it was directly questioning the sovereign status of our own country in the Jammu and Kashmir region, which was not sorted after. So we do not agree with this kind of question. So I am quite against what the Hindu has said here. They have said it is up to the union government. What is up to the union government? No. This is the best for the state they have done. To associate confidence building measures in union territory, we are doing the confidence building measures since from Manmohan Singh, since before Indira Gandhi also we were doing the CDM. Confidence building measures we did many times. There is a list of confidence building measures, around the 20 confidence building measures, like reducing the CRP of in proportion to the citizens of the Jammu and Kashmir. We did all those. This is never worked out. Never worked. Confidence building measures. Once it's fully assimilated, it is the rest of the union of the state. Rest of the union means the entire our federal like how it is Karnataka, Tamil Nadu, or Madhya Pradesh, the country. Just like the Jammu and Kashmir is fully integrated psychologically as one nation. That time, as we can think of anything else that it can be given to the whether it can go back to the state, put the state government. But not what the government has done. The Article 370, but if you are given a full state book, that would have also created another problem. So central government attention
all time you refer on domain question. Okay. That's why it should be union territory. It is factor. You know, so ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಯಾಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಇವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ. ಇವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ. ಇವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವಾಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ವೆಂಡಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದೇ ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಲ್ವ ರಾಗಿ ಬೇರೆ ಏನೋ ಒಂದೇ ಅರ್ಥ ಏನು ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡೋದು ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿ ತಗೋಬೇಕು ಮತ್ತೆ. ಬಟ್ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಟು ದ government. You are going to the government again. You have to be with the government. You have to be with the government. You cannot go against the government. Government means it is yours. By in any way you have to defend the government. This is the first, this is the fourth pillar. They can question the government, no problem. They can tell whatever they want. But it is not bound for us to listen to it. Okay? So anyhow, this is the editorial. This is just one opinionated. Here you don't see any kind of facts, very important things, nothing like that. Okay. That's for asymptotic condition. Including in the customer cycle knowledge. That's all. Okay. They had a photo which is a prime minister. They had some intention. They wanted to become negatively famous. Infamous, personality. So for that, we don't have to. And let me tell you, the government of India do not fear the terrorism. The India do not fear the terrorism. India is not a soft state. Soft state. India is a soft state. India is not a soft state. It is a soft state when there is a humanitarian approach is required. It is a hard state when it is required to be treated into the terrorism or the problems of the international security or external threat or aggression. India is a hard state. India takes a hard decision and an instant decision, quick decision. It is not prone to ignorance. It is not prone to negligence. Very good. So our country now is robust, quick, and stable. So there is no point in saying that all these things are happening. You companies, they have to, the extremist people have to build the confidence with the government rather than the government build the confidence with the terrorists. Terrorists, they should renunciate their extreme activities. They should surrender. They should participate in the democratic process, and they should gain the confidence of the government of India, not the other way. Because government is not doing any injustice to them. Are we not providing the education to them? We are equally providing the education. Are we not giving the grants to them? We are equally giving the grants. If they want to appeal for the citizenship, yes, we are allowed. What is the problem? Where the government is erring, where the India is erring in treating the Jammu and Kashmir separation, there is no discrimination is happening within the Jammu and Kashmir and the other states of our country. The country, the entire Indian state is treating all federal units equal and equal. Okay. So Article 14 itself is applicable to the federal units. Federal units and state and federal units remember that. Actually, politics confused person. Federal units and the state and the extremism is actually leads to the violence and it's terrorism. Okay. So the extreme thoughts and the propaganda when it comes into violence, when it's a terrorism. There is no definition for terrorism. Even in that definition for terrorism. There is no definition. Fixed definition for the terrorism. We are not defined with that. Whether it is a European Act or any other act, TADA Act, no way we have defined the terrorism. There is no point. So there is no point in accepting what the definition is. Okay. So it is fine with that. But the sectors of work, yes, there are a lot of things. Good amount of information is there. Good amount of clarification is there. So such as a work, they have told. Okay. So it is good. Okay. Sectors work, good title. So May 19th of portion of the order, good. And there is a judgment of Buddha Samastha, or is better.
in that case, right to dignity wants to protect. We have a number of aspects in this. This article has the more density of the information in the concept clarification than the above. The above editorial is a loose one. The below editorial has a good density, a good balance. So let's get the sector work. That editorial is different, and the other editorial is not required to figure. Just like any possibility. Okay. Now, coming to now there is another view is given by doing no justice to vision of democracy. Okay, doing no justice to vision of democracy. And then now it is again a criticism of the present government of the democratic setup. Okay, in the topic of the institutions in the same way, doing no justice to a vision of democracy. Okay. So in the vision of democracy. So what is the vision of democracy? Whose vision is it? Number one. Then doing justice to somebody has a vision of democracy. For that vision, we have to provide a justice. Okay. The title understanding this is it. There is a vision of democracy. Democracy means what? What is the meaning of democracy? Is it a availability democracy? Is it a direct democracy? Is it a democracy? Professional democracy? What exactly? Democracy has a different form, not one kind of form. You are Mangalore. One day I morning into the like a high students to the Alfonso to the Badam to the Malika to the and the democracy also has a different phase and different varieties. So in the different types of democracy, what type of democracy should be established? How the democracy should look like? How the democracy should work? What are the tools of democracy? What is the mechanism that it should be adopted? How it should be seen? There is a vision of democracy. So for that, somebody has a vision of democracy or some institution has a vision of democracy. That vision of democracy has to be justified by doing no justice. Other justice after that means it is a criticism. It is the explicit article. It is the article of the criticism. The moment you see it, you come to me. There is a criticism existing in this context. Because you are negating the thing. The existing economic system pursued by the political parties is antagonistic to the model envisioned by Dr. Ambedkar. So very clear. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ vision of democracy ಅಂದಾಗ it is a B.R. Ambedkar's vision of democracy. Existing economic system. See? Existing economic system. And the present. What is the present economic system? ಏನು GDP ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಪ್ಪ, ಏನು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅದು ಇದು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ pursued by the political parties. He is not mentioning a particular party. Who can create the economic systems in the country? The parties is holding the power. BJP actually. By the political parties antagonistic to the model, antagonistic is opposite to the model envisioned by Dr. B.R. Ambedkar. That means the vision of democracy envisioned by Dr. B.R. Ambedkar is explained here, and according to his vision, whatever the vision was there, now what is running is contradictory. That means it is the point of view about the present existing economic system that is rendering injustice to the workforce. So that entire, so you understood the entire, what is the problem in the entire article? Again, already. Now we have to see the facts, figures and information, what they do and what they say. Who will read? Fast and louder. Across the globe, like never before, Bhimrao Ramji Ambedkar's 131st birthday, April 14th, was celebrated in diverse forms. To honor him and other anti-caste icons such as Jyotirao Phule, Canada's British Columbia province has declared April as Dalit History Month. In the federal state of Colorado and Michigan in the United States, it is Dr. B.R. Ambedkar Equity Day. In India, the government of India has directed public institutions to formally celebrate Ambedkar's birthday.
The Uttar Pradesh government celebrated this day as Day of Social Harmony. The Tamil Nadu government has declared it a day of equality. At the same time, attempts are also being made to misappropriate Ambedkar by parties, organizations, and individuals of various ideological persuasions for their own interests without making any effort to embody Ambedkar's principle of socio-cultural justice and economic fairness. Well, Tejasvi, Sir, read out next paragraph. celebration needs substance. A critical examination of these celebrations, at least in India, reveals that these are primarily a celebration of Ambedkar's zeal, mainly keeping electoral gains in mind. This may be important, but it does not do justice to Ambedkar's grand emancipatory vision of democracy. Most of One second. Tejasvi. sir, See, there is a vision of democracy in the Megada headline is alva? sir, yes, sir, See, this vision of democracy is alva? yes, sir. Last word. ಅದು emancipatory vision. This is the vision of the democracy is the emancipatory. Emancipation ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದರಿಂದ ಒಂದು ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗುವಂತದ್ದು. Can you hear this? Sir, yes, sir. So ಇದರಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗುವಂತದ್ದು. The democracy which provides for the emancipation. So it's a, what is this vision? It's the emancipatory vision. Vision. Okay. I'll start, sir. Please. Most of these celebrations have not only been obviously of Ambedkar's anti-caste and anti-patriarchal vision, but also seem to be deliberately ignoring his worldview on economic equality, fairness, and justice. Economic equality. Equality, okay. The existing economic system pursued by the political parties at the center and... Sir. Economic equality, fairness, and justice. This is ಹೇಳಬೇಕು. ಅವಾಗ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೂರು ಗೊತ್ತಾಗೋದು. Okay, sir. Yes, sir. Okay, next. The existing economic system pursued by the political parties at the center and state levels is mostly antagonistic to the model envisioned by Ambedkar. ಇದೇ ಲೈನ್ ಅನ್ನ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹಾಕಿರೋದು. ಓಕೆ, ವಿಡಿಯೋ ಸರಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಪ್ಪ. ಇದನ್ನೇ ಓಕೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹಾಕಿರೋದು. ಮೇಲೆ the existing economic system pursued by the political parties is antagonistic to the model envisioned by Dr. Ambedkar. ಇಲ್ಲೇ ಹಾಕಿದ್ರು ನಮಗೆ. The existing economic system pursued by ಇದೇ ಕಾರಣ ಇದನ್ನೇ they have. Yes, sir. Plus ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ತೆಗೆದು ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದಾನೆ. ಓದಪ್ಪ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓದಪ್ಪ. It would be worthy to revisit some of the salient features of his works on economic democracy to draw lessons for today. As Labour Minister, member of the Viceroy's Council 1942 to 1946, and through his writings such as States and Minorities 1947, Ambedkar clearly laid out his vision regarding the substance of political economy. Very good. As far back as 1928, Baba Saheb had struggled to get the maternity benefit bill passed in the Bombay Legislative Council. This was later taken up by the Madras Legislative Council in 1934. In 1942, Ambedkar changed the work time to 8 hours per day from earlier 12 hours. Ironically, the current dispensation during the COVID-19 pandemic wanted to bring back the 12 hours of work a day norm. Recently, a few trade unions had to submit a memorandum to the Bharatiya Janata Party government opposing its plan to change the Factories Act 1948 to reinstate 12 hours of work. In fact, the Uttar Pradesh government in 2020 was forced to roll back 12 hours of work time after labor unions protested and the Allahabad High Court issued a notice to the government. The process of massive contractualization and informalization or casualization
of laborers since the 1990s has not only widened the economic inequality between employer and employee, but also between high-paid permanent employees on the one hand and low-paid regular, contractual and temporary employees on the other. Contract workers have increased from 15.5% in 2000 to 2001 to 27.9% in 2015 to 2016 year, even in the organized manufacturing sector. In states such as Bihar, Uttarakhand and Odisha, a majority of organized manufacturing workforce is contractual. Despite the prohibition under the Contract Labor Regulation and Abolition Act 1970, contract workers are being paid a lower salary or wage for the same work. This is a clear violation of law of Article 141 of the Constitution, as observed. By Supreme Court of India in 2016. The Supreme Court overturned the verdict of Punjab and Haryana and showed that temporary employees of Punjab government were not entitled to equal pay for equal work on par with permanent employees. Even among regular workers, according to periodic labor force survey (PLFS) data, 45% were paid less than. Okay. 2017 meeting, 45% were paid less than 10,000 a month and 72% were paid below rupees 18,000 a month. Only around 3% of regular workers earned between rupees 50,000 to rupees 1 lakh a month, and only 0.2% earned more than rupees 1 lakh a month. The emergence of new classes and new contradictions threatens the very democratic existence and secular fabric of this country. Ambedkar was clear that the continued existence of glaring inequalities and tyranny of majority will sound the death knell of Indian democracy. According to the principle, it is worth recalling here that Ambedkar not only established equal pay for equal work irrespective of gender as a member of the Vice Council, but also included this as a part of directive principles in the Indian Constitution. However, women still continue to receive on average between rupees 70 to rupees 90 a day, less than men as both formal and informal workers. Imagine what would have been the stand of Ambedkar regarding this had he been alive. He would have been equally shocked to see the huge pay gap between formal and informal sector workers. Informal workers constitute 93% of formal and informal sector workforce in India. Some recent estimates suggest that informal sector workers on average continue to get 30% to 40% of real daily wage of formal workers. The core labor force and wages, social security. The core labor force. On wages, occupation and Nala types of labor force. Labor force complete labor force wages service. Social security second base. Occupational third base. Industry fourth base. Labor force is even. These are the four pillars of the labor law. If you remove one pillar, labor law will fall down. BDP work practice common big common you put a stop to your building. ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊಟ್ಟು ಓದಬೇಕು brought in by the BJP government after consolidating 34 labor laws are going to worsen the situation of the workers. Workers in the unorganized sector organized a protest in April 2022 in Tamil Nadu, urging the state government to pass a resolution in the state assembly demanding that the central government withdraw the core labor force. One of these courts, Industrial Relations Court 2020, direct
IAS in the bracket IAS. IAS directly infringes upon the right to strike. It was recognized by Ambedkar as one of the fundamental rights of workers. Before the Indian Trade Union Amendment Bill was passed in 1942, with the effort of Ambedkar, it had made recognition of trade unions compulsory. There were many other contributions of Ambedkar in institutionalizing laws related to workers' insurance, minimum wages, workers' welfare, etc. Many of which the four labor codes seek to circumvent or reverse corrupt issues. Therefore, it is high time we stand by the ideals of the architect of the Constitution. Ambedkar's vision. It is imperative to understand the main reasons behind Ambedkar's active interest in economic and labor rights. First, he strongly argued for simultaneously addressing substantive questions of political, social, and economic democracy, because they are intervened with each other in a way that leaving out one will jeopardize the progress made in another. Second, he was as much a believer in economic justice as in social justice. This becomes clear when we go through his work, States and Minorities. This document not only contained extensive safeguards for the emancipation of scheduled castes, but also laid out his vision of socio-cultural justice and economic fairness. He had argued for nationalization of key and basic industries, the agriculture and insurance sector. He wanted the state to allocate agricultural land only on tenancy basis to people, irrespective of caste, class, and creed, for collective farming. This vision was obviously against whatever is being done in the country in post-liberalization period and greatly intensified in the last decade or so. The ongoing monetization, sell-off, or privatization of airports, Indian Railways, Bharat Sanchar Nigam Limited (BSNL), Mahanagar Telephone Nigam Limited (MTNL), the Life Insurance Corporation of India (LIC), public sector banks, and other public sector organizations are grave assaults on economic democracy. It is not without reason that labor was placed under concurrent list in Indian Constitution. Further, the Labor Investigation Committee and Labor Commissioners were instituted by Baba Saheb to ameliorate the condition of workers as much as possible within existing law. Hence, the union and state governments must take the lead in not only stalling the privatization free and undertake necessary measures to get the four labor codes repealed, but also take proactive measures to follow the triad vision of democracy: social, economic, and political. That is, if they want to celebrate Baba Saheb in the true sense, without adhering to Ambedkar's ideals and merely appropriating the icon, is just another pretext to divert people's attention from everyday materiality. Dr. Ambedkar was dead against hero worship or bhakti in politics, which he thought was sure path to degradation of democracy and eventual dictatorship. Last year, Lakshmanan. C. Lakshmanan is Associate Professor, Madras Institute of Development Studies, Chennai. Aparajay is an independent researcher. ಈಗ ನಾನು ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. How much you want? ನಾನು I want you to empower to read on your own, to understand on your own, ಏನ್ಗೆ ಅನ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಏನ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು, ಮತ್ತು ನಾಲೆಜ್ ಗೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಮಗೆ ಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು. So I wanted to ask you how actually, like what you have actually. Yeah, understand. Can you hear that? Sir, Can you hear? now I can hear, sir. ಆಗ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಇವಾಗ ನೀವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಸರ್, ಅದು ಕೇಳಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಸರ್. ಅಲ್ಲ, ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಓದಿದ್ಮೇಲೆ ಸರ್ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ ಸರ್. ಎಲ್ಲ ಈ ಒಂದೊಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಎಲ್ಲ ಓದಿದಿರಲ್ವಾ?
Sir. You read one paragraph, he read one paragraph, she read one paragraph. See, one paragraph, whether you read or others read it for you, what you have understood in this article. What are the things that you change in the next article? ಎಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟನ್ನೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. And ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ, Sir. can interfere in between also. Okay? Okay, sir. Fine. Tell me. Now your topic. So, recently we celebrated Ambedkar Jayanti, like 131st birthday celebration. But 2 years after the celebration ಆಗೇನೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. So our ideas ಏನು democracy ಸರಿಯಾಗಿ follow ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. So Ambedkar ಬಂದು so more contributions ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ತುಂಬಾನೇ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ತರಬೇಕಂತ ವಿಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು, ಲೈಕ್ ಇಮಾನ್ಸಿಪೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಎಲ್ಲ. ಸೊ ಆ 2 ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅವ್ರ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್. ಅವ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಲೈಕ್ ಲೇಬರ್ ವರ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ 8 hours ಮಾತ್ರ ಪರ್ ಡೇ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತು ಅಂತ ಇತ್ತು. ಅವ್ರ ಮಿನಿಮಮ್ ವೇಜಸ್ ಇರ್ಬೇಕಂತ ಇತ್ತು. ಈಕ್ವಲ್ ಪೇ ಫಾರ್ ಈಕ್ವಲ್ ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಇತ್ತು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಬಟ್ ಅದು ಯಾವುದು ಕೂಡ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ನಾವು ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ಬಂದಂಗೆ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಮೆಟರ್ನಲ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಟೆನೆನ್ಸಿ ಲೈಕ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ತಾಯಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಒಂದು ಲಾಭಗಳು ಬೇರೆ ಇರ್ತಾರೆ, ತಾಯಿ ತನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಲಾಭಗಳು ಬೇರೆ. ಸರ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಟೆನೆನ್ಸಿ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಅವ್ರವ್ರಿಗೆ ಸೇರ್ಬೇಕಂತ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ತುಂಬಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡರ್ಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದೆ. You have read something, ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವಾಟ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಯು ಸೆಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ. ಅದು ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಫೇಡ್ ಆಯ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನ್ಯಾಷನಲಿಸಮ್ ಆಯ್ತು. Another what you can do on this, while you are talking to me, you can also observe the point that is in the article. You can see clean and explain to me also. I have not said that don't see anything in something. You have to support your, understanding with your observation. Not interact ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪಿಕಪ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒಂದೊಂದು paragraph-ಅಲ್ಲಿ 1 point 2 point 3 point ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ. ಅದನ್ನ ಪಿಕಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ. So that ಯಾವುದು ಜೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಯಾವುದು ರಿಯಲ್ ಸ್ಟಫ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. He might have given a different angle. It is an angle from the depressed class and suppressed class. He's talking basically on economic democracy, but he spoke to social, political, and economic democracy is a reason right angle. Okay, so every paragraph has one thing. But it is basically what we have spoken is the economic issue. But thinking that Ambedkar idealism is not respected, then what is the block? Our ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಮತ್ತೆ ಅಪರಾಧ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. You have to read them, understand their angle, how much they are correct, how much their information is right, and to what extent we have to accept and what we should not accept. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾರೋ ಬರ್ದಿರೋ ಆಗ್ತದೆ. ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಇದನ್ನಾದ್ರು ಬರ್ದು ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಬರ್ದು ಯಾರೇ ಬರ್ದು ಏನೋ ಇರಲಿ, ಯು ಶುಡ್ ಜಡ್ಜ್ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ನಾಲೆಜ್ ಅಂಡ್ ವಿಸ್ಡಮ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ತಪ್ಪಾಗ್ತದೆ ನಮಗೆ. ಸೊ ದಟ್ capability you should have yourself. Okay, one ಆಯ್ತು. So the article the all state governments have celebrated. Can you hear? Yes, sir. All states separately have celebrated Ambedkar Jayanti or Ambedkar's birthday in their perspective. Like one state has celebrated as Day of Social Harmony, Day of Equality. In their own perception, they have celebrated Ambedkar Jayanti. But according to these authors, Ambedkar Jayanti celebration is without substance. Meaning celebration is there, but his visions have not been followed properly, or the opposite of his visions have been followed by the government, is what they are telling in this article.
Then there is a process after post economic reforms. There is a bend towards informalization of workforce. So there is a huge gap between the wages paid in the formal sector and informal sector. But Ambedkar's vision was to get equal pay for both in the formal and informal sector. But there is a huge gap here. So it is opposite to his vision according to these authors. Then the central government has consolidated 44 labor laws and brought it under 4 pillars, which is straining on the labor workforce or which is disadvantages for the labor workforce. After liberalization, government spending on agriculture has reduced. So nationalization agriculture was a dream of Dr. B.R. Ambedkar. So that dream or that vision has agriculture and industry. We are more oriented agriculture and industry. We have insurance. You don't have to close your eyes and go. Agriculture and insurance. Agriculture also next very new. Collective farming. Collective farming. Nationalization of key and basic industries. Key and basic industries. See, what are the key? What is the basic? Secondary industries and basic one lecture. Primary is one lecture. Construction industry. Primary is about the contribution. Secondary is the contribution. Tertiary is the contribution. That's not. Key and basic industries. For example, you engineering matter. Mechanical engineering is basic to any engineering. Why if you go to aerospace, art space, art computers, anywhere you go, basic mechanical things will be there. Iron industry, For example, iron steel is a basic industry. cement industry. The steel industry. Steel industry. One industry that will manage and maintain the any number of components. That's called how primary sector is key and basic. We are talking industry. Industry is labor. Industry. You are very industrious in your friend. You are very hard. So it is industry. It is a work based. More employment. Industries that generate more employment. You have to bus action. Because you are a brewer. Because one into other but if you construct, suppose you have the iron and steel in the factory, but you want to process you open one automatic machines to work. You understand? Which provides employment in a large scale. Who employment was Also workforce was secondary. Even basic industry is a necessity for the society. The product necessity. Next to the I try to avoid the uses of the word just like that. Otherwise, lessons to much of strength concept. Beautiful body. One side another and the artist becomes how it is. Completely you listen of the whole body beautiful. And then the loose words that goes and using that will completely beautify it. Okay. Yes. civilization, privatization, just Demonetization is not only today, it started in 1991. These are not spoken about the topic. You might have published it. If I write it, I can write 6 pages on this. Same article.
Our information it is not something rocket science and all that. All very basic. Okay, next month. Sir, Ambedkar birthday April 14 ಇವಾಗ ಅವ್ರದ್ದು 131st ಬರ್ಡೇ ಇದೆ. ತುಂಬಾ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು, ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮೇನ್ ಐಡಿಯಾ ಏನಿತ್ತು, ಅವ್ರ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅವ್ರ ವ್ಯೂ ಏನಿತ್ತು ಅದನ್ನ ಯಾರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಗೇಮ್ಸ್ ಆಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಟ್ರೈ ಕ್ರಿಟಿಸೈಸಿಂಗ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್. ಸರ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂತ he had struggled to get the maternity benefit bill ಪಾಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರು ಬಾಂಬೆ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಸರ್. ಆಮೇಲೆ 1942 ಅಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ವರ್ಕ್ ಟೈಮ್ ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು, 12 hours ಇದ್ದಿದ್ನ 8 hours ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರು. You can mark it if you want. You don't have to wait forward to make it a mark. If you require, that will mark matter. You don't wait. ನಾನು mark ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ you don't have to wait. You mark ಮಾಡಬೇಕು, ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ, ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ don't wait for the mark. ಸರ್ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ 2020 ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಂటే ದೇವರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ 8 hours ಇಂದ 12 hours ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ದೇವರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್. When it was 2020 ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮ್. So you want the workers to do leftovers in the service? No. Production. Why we clap for the supply chain service? Doctors. That's the production of PP. And why there is an expansion? Enforcement of the service in the why is it? Read further. Read them. You have you must do the environmental condition. Someone into system. Into ಈಗ ನಾನು ಏನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಏನು ನೆರಳು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದರ ಪಾಯಿಂಟ್. ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕಲ್ ಸರಬರಾಜು. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಟೇಕ್ ಫಾರ್ ದಿ ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು whatever is the article, just tell me. I want to just listen from your mouth that what you understood after. Other than kadame ಜಾಸ್ತಿ tell me. 2016 ಅಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಪಂಜಾಬ್ ಮತ್ತು ಹರಿಯಾಣ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ವರ್ಡಿಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅದನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಎಂಟೈಟಲ್ಡ್ ಟು ಪೇ ಎನಿ ಈಕ್ವಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಓವರ್ ರೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ 2016 ಅಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಇವಾಗೂ ವುಮೆನ್ಗೆ ಮೆನ್ಗೆ ಬೇರೆ ಲೇಬರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸಂಬಳ ಸರ್, ಅದು ಇವಾಗೂ ತುಂಬಾ ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಮನೇಲಿ ಮೆನ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ವಿಮೆನ್ಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಐಡಿಯಾ ಗೊತ್ತಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸೇಮ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗೂ ಅವ್ರ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇವಾಗ ನಾವು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವ್ರದ್ದು ಬರ್ಡೇ ನಾವು ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ತರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. instead of celebrating this, we have to imply whatever he has done. ಅವ್ರಿಗಿರೋ ಅವ್ರು ಏನೇನು ಇಂಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿರೋಂಥ ಪಾಲಿಸಿಗಾಗ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಈಕ್ವಲ್ ವೇಜಸ್ ಟು ಮೆನ್ ಅಂಡ್ ವುಮೆನ್ ಆ ಥರ. ಆಮೇಲೆ ಬಹಳ ಥರದ್ದು ಪಾರ್ಶಾಲಿಟಿ ಇವಾಗ ವೇಜಸ್ ಮೇಲಾಗ್ಲಿ ಅವ್ರು ಇಂಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ತುಂಬಾ ಇತ್ತು ಸರ್. ಆ ಥರ ಇಂಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ನಾವು ಕಂಟ್ರಿನ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಬಿ ಇನ್ ದಟ್ ವೇ, ನಾಟ್ ಇನ್ ದಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಆ ಥರ ಅಲ್ಲ ಸರ್. ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇದು ಇಷ್ಟು just one word. They are just celebrating in different towns, different governments. One state, even in other countries also, like Canada also, we are celebrating. We are celebrating ಮಾಡೋದೇನು ಬರ್ತದೆ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಾಡೋದಷ್ಟೇ ಪ್ರಯೋಜನ ಅಲ್ಲ. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಒಂದು ಜೋಕ್ ಇತ್ತು.
ಮಾನಸ ಜೀವನು ಈ ಚಕ್ರನನ್ನು ಹೇಗೆ ಹೊಂದನು ಆಯ್ತಾ 3 ಪದಗಳಿಗೆ 100 ಗಂಟೆ ಉತ್ತರ ಬರೆಯುತ್ತೆ. 100 ಸರ್ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ ಅದು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಕೀಚಕರನ್ನು ಭೀಮನು ಕೀಚಕರನ್ನು ಹೇಗೆ ಕೊಂದನೋ 100 ಪದಗಳಿಗೆ 100 ಗಂಟೆ ಉತ್ತರ ಬರೆಯುತ್ತೆ. ಸರ್ ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಸರ್. ಭೀಮನು ಕೀಚಕನನ್ನು ಹೇಗೆ ಕೊಂದನೋ 100 ಗಂಟೆ ಉತ್ತರ ಬರೆಯುವುದು. ಕೇಳ್ತಾನಪ್ಪ? ಓಕೆ ಸರ್. ಆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಒಂದು ಓಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಯರ್ ಹಂಗೆ ಓಕೆ ಓಕೆ can you see me? No sir. Okay. So Now I can hear you properly sir. ಓಹೋ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದೆ ಆರ್ಟರೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಆ ಕಡೆ ಇತ್ತು. ಸರ್ ಏನು ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಕೇಳಿಸುತ್ತಾ? ಎಸ್ ಸರ್. ಹಲೋ? ಎಸ್ ಸರ್, ಎಸ್ ಸರ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದೆ ಮೈಕ್. ಓಕೆ ಸೊ ಹೇಳಿಬಿಡಿ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಬಿಕಾಸ್ ಶಿ ಶುಡ್ ಹಿಯರ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತೇನಪ್ಪ ಇದು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು? ಎಸ್ ಸರ್. ಭೀಮನು ಕೀಚಕರನ್ನು ಹೇಗೆ ಕೊಂದನೋ 100 ಪದಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ, ಉತ್ತರ ಬರೆಸಿ ಅಥವಾ ಉತ್ತರಿಸಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ ಸರ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲ ಸುಪ್ರಿಯಾ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು ಫಾರ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸರ್. ಭೀಮನು ಕೀಚಕನನ್ನು ಗುದ್ದಿ 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 ಅಂತ 99 ಸರಿ ಗುದ್ದಿ 100ನೇ ಪದದಲ್ಲಿ ಕೊಂದನು ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾನ ಹೇಳಿದ್ದು? ಎಸ್ ಸರ್. ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್? ನೋ ಬ್ಲಡ್ ಶೆಡ್. 131st birthday, April 14th, no extraordinary thing. It is not the celebration of the Ambedkar which is important. It is important to celebrate and implement the Ambedkarism or Ambedkarite principles. ಅಷ್ಟೇ, ಒಂದೇ ವರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರು. ಅದನ್ನು ಎಳೆದಾಡ್ಕೊಂಡು ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್ ವಿತ್ ದಟ್. ಮಕ್ಕಳು ಮುದ್ದಾಡ್ದಂಗೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಮುತ್ತು ಕೊಡು ಅಲ್ಲೊಂದು ಮುತ್ತು ಕೊಡು ಅನ್ನಂಗೆ ಸರ್ ಅದೇ ಇದ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಇಫ್ ಯು ಡೂ ದಟ್, ದ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ವಿಲ್ ಗೋ ಅವೇ, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಪೂರ್ತಿ ಖಾಲಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಡೀ ದೊಡ್ಡ ಅಂಡೆನಲ್ಲಿ ಒಂದು 50 ಬಿಂದಿಗೆ ನೀರು ಹಿಡಿತಿದಲ್ಲ, ಆ ಅಂಡೆನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಲಾಡನ್ನು ಜಿಲೇಬಿನೂ ಇಟ್ಟಂಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್? ದ ಹೋಲ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್, ದ ಹೋಲ್ ಆನ್ಸರ್, ವಾಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಡೂ, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಫಿಲ್ ದ ಹೋಲ್. ಆ ದೊಡ್ಡ ಅಂಡೆನೆ ತುಂಬಬೇಕದು. ಒಂದೇ ಒಂದು ಜಿಲೇಬಿನ ಒಂದು ಇದು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಆಲ್ಫೆನ್ಸ್ ಲೇಬಲ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾ, ಸಣ್ಣದು, ಅದನ್ನ ಆನೆಗೆ ಹಿಂಗೆ ಟಾಸ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಅದು ಬಾಯಿ ಹಾಕಣಕ್ಕೆ. ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್? So what you need to do, dear? You need to treat the entire article. There are minimum 15 to 20 points. You can just pick it up like that. ಏನು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಒಂದು ಟಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಎತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಈ ತರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಈ ತರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಹಿಂಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೇಳೋದು ಒಂದು ಕ್ಲೋಸ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಷ್ಟೇ. Why all of you are stuck in the 131st birthday? No, not required. Simple. ಅದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು? It is not the celebration of the image of the Ambedkar that is needed to be done. It is to be the principles of the Ambedkar, or the Ambedkarite principles, or the ideology of the Ambedkarism has to be followed and implemented and spread. Godaitala Tejaswini? Yes sir. Okay. So ಆತರ ಲೆಕ್ಕ. ಓಕೆ, 1. ಈಗ ಕಿರಣ ನಿನ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಹೇಳು, 2-3 ಲೈನ್ ಹೇಳಿ. ಅರ್ಥ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಏನ? ಅಲ್ಲ ಕಣ, 1 ತಿಂಗಳು ಮುಂಚೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಹೆಂಗ?
ಹಾ ಹೇಳ್ಪುರ BS ಸರ್ ಇದ್ರೆ ಏನು ವಾರದ ದಿವಸ ಹಾಕಿರೋರು ಇಲ್ಲ ಹೇಳು. ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆನ್ಸರ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ, ಒಂದು ಟೆನ್ನಿಸ್ ಬಾಲ್ ತಗೊಂಡು ಎತ್ತಿ ಒಗೆದು ಬಿಡೋದು, ಆ ಕಡೆ ಗೋಡೆ ಬಿದ್ದು ಈ ಕಡೆ ಗೋಡೆ ಬಿದ್ದು ಈ ಕಡೆ ಗೋಡೆ ಬಿದ್ದು ಆ ಕಡೆ ಗೋಡೆ ಬಿದ್ದು ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತದೆ. ಹಾ ಕಿರಣ ಆಯ್ತು. ಎನಿವೆ see the first paragraph, come to the first paragraph. Tejaswini, what you understood things of the article? Sir, the ideologies of the Dr. Ambedkar to be followed, rather to be ignored. What are those ideologies? Ideologies are like inequality, andre there should be equality between employer and employee, permanent employees to What? contract. I mean, sir, adu Tejaswini, sir. are you all right? Yes, sir, but adu ಅಲ್ಲ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಅಂಡ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಅದು ಪ್ಯಾರಾ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಪೇ ಫಾರ್ ಈಕ್ವಲ್ ವರ್ಕ್. ವಾಟ್? ನೋ ಸರ್, ಅದು ಪ್ಯಾರಾ ಅಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ವಾಟ್ ಐ ರೆಡ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ತಿದ್ದೆ ಸರ್, ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಅದು. ತೇಜಸ್ವಿನಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರು ನನ್ಗೆ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಆಯ್ತಾ, ಎಲ್ಲ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಳು ಇದೀನಿ ನನಗೆ. ಓಕೆ ಪ್ಲೀಸ್. ಆಯ್ತು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳ್ರಿ. ಓಕೆ ಲಿಸನ್. ತೇಜಸ್ವಿನಿ, ಆರ್ ಯು ದೇರ್? ಎಸ್ ಸರ್, ಎಸ್ ಸರ್. ತೇಜಸ್ವಿನಿ, ಸುಪ್ರಿಯಾ, ಕಿರಣ, ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ. ಎನಿವೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ ತೇಜಸ್ವಿನಿ, ವಾಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಡೂ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ಕಾಮಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಒಂದು 10-12 ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀಯ ಅಥವಾ ಜಸ್ಟ್ ರೈನ್ ಮಾಡ್ಕೋ, ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಏನೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀಯ. ಎಸ್ ಸರ್. ಎನಿ 3, 4, 5 ಅಂಡ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಪಿಕಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನೀನು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನ ಪಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ in 1942 Ambedkar changed the work time to 8 hours per day from earlier 12 hours. Okay. Yes sir. In the Factory Act actually 1942, even before the independence, the Ambedkar changed this 12 hours to 8 hours. He is the most modernized modern person that we have ever, we could ever imagine anta helbeku ನಾನು. Okay. Okay sir. And suppose ಇದ್ರದ್ದು ಈಕ್ವಲ್ ಪೇ ಫಾರ್ ಈಕ್ವಲ್ ವರ್ಕ್ ಆನ್ ಪಾರ್ ವಿತ್ ದ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗೆ ಇವಾಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಇನ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಪಾಲಿಸಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 39 ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅದು ಆಫ್ ಸಿನ ಅಥವಾ ಬಿನ ಇರ್ಬೋದು, ಈಕ್ವಲ್ ಪೇ ಫಾರ್ ಈಕ್ವಲ್ ವರ್ಕ್. ಓಕೆ, ಈ ತರ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ನಾನು ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದೇ ಹೇಳಕ್ ಹೋಗಿದ್ದು ಸರ್. ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ವಾ. And other thing is there is a right to strike, actually was recognized by Ambedkar. Okay, but ivaga atara right to strike kododilla, it's not allowed now. Aita? Yes sir. Ha 19 alli right to strike illa adana helid nanu. Okay, Ambedkar envisioned that actually right to strike ittu anta ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು. Okay, so yes, trade unions ಗೆಲ್ಲ he gave a very good labor laws ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒಂದ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೀವೆಲ್ಲ ಏನಂದ್ರೆ, ಸರ್ ಹೂ ವಾಸ್ ದ ಲೇಬರ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್? ಹೌದಲ್ವಾ? ಹಿ ವಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಲೇಬರ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಎ ಲಾ ಮಿನಿಸ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ತೇಜಸ್ವಿನಿ? ಎಸ್ ಸರ್. ಅದನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅವರು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಪಾಲಿಟಿ ಓದಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ನಾನು, ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, that otherwise he must have forgotten. Okay, yaro? Yes sir. These authors must have forgotten Ambedkar was also labor minister. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದ್ಸರಿ, ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ. ಓಕೆ, yes sir. ಎಲ್ಲಿದೆ? As labor minister of Viceroy Council 1942 to 1946. Okay, okay, good, fine. ಹೇಳಿದಾರೆ ಬಿಡಪ್ಪ, ಆಯ್ತಾ? ಆಸ್ ಲೇಬರ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ದ ವೈಸ್ರಾಯ್ಸ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಇನ್ 1940. ಎಸ್ ಇದೆ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಈಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಲೇಬರ್ ಲಾಸ್ ಮತ್ತೆ ಇದಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಜಸ್ಟಿಸ್
Andre, they are basically opposing the privatization or the disinvestment in the government regulated multinational companies like Bharat Sanchar Nigam, BSN, MTNL. In this, actually, disinvestment, it is not new. Actually, political parties antagonistic antanta helidro. Even he includes the Congress also as well, because 1991 LPG is the liberalization, partition, globalization. It's a deregulation was happened in the 1991 during the when Manmohan Singh was the finance minister. Okay, that time I think P.V. Narasimha was prime minister, if I'm not wrong, 1991. Okay, so there is a big background here. What actually these authors are trying to say, doing no justice to a vision of democracy. Vision of democracy andaga yavag democracy bantu namge when we attained the independence. 1947 ಇಂದ ಬಂತು ನಮಗೆ. ಅವಾಗ್ಲಿಂದನೂ we are in a democratic setup. Earlier Britishers were ruling. It was not a democracy. So after 1947 it is a democratic period. The vision of democracy given by Dr. B.R. Ambedkar that time itself, before 1947 itself, was not followed up actually in principle or in spirit to the letter. So ಅದಕ್ಕೆ ಏನೇನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಮೊದಲಿಂದನೂ ಸೇರಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Okay, how he did before the 1947, but what happened after the 1947, even after the death, after the, of course, constitution, after the death of Ambedkar, what they are doing. Okay, let me treat the whole article. Okay, in the first paragraph, see, Canada's British Columbia province. Okay, Canada's British Columbia province, and it's a state, British Columbia. Okay, Canada dalli iruವಂತದ್ದು. Okay, as declared April as a Dalit history month ಅಂತಾನೆ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೀವೆಲ್ಲ ಏಪ್ರಿಲ್ 4 ಎಲ್ಲಿದೆಯೋ ಕಿರಣ, ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳೋ, ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಹೊರಗಡೆ ಅಷ್ಟೇ ನನಗೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಎಂಟೈರ್ ಏಪ್ರಿಲ್, ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಏಪ್ರಿಲ್ 14th, ಈಸ್ ಬೀನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಟರ್ಮ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ದಲಿತ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಮಂತ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೊಲೊರಾಡೋ, ಫೆಡರಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಕೊಲೊರಾಡೋ ಅಂಡ್ ಮಿಶಿಗನ್, ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ B.R. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಡೇ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, US ನಲ್ಲಿನೋ 2 ಸ್ಟೇಟ್ ನಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ B.R. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಡೇ. ಈಕ್ವಿಟಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಜಸ್ಟಿಸ್, ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಈಕ್ವಿಟಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವೇರಿಯಸ್. ಬಟ್ ದ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಡೇ ಆಫ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಹಾರ್ಮೋನಿ ಅಂತ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ್. ಓಕೆ, April 14th ಇಸ್ ದ ಡೇ ಆಫ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಹಾರ್ಮೋನಿ ಫಾರ್ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ್. ಫಾರ್ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಡೇ ಆಫ್ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ. ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಡೇ ಆಫ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಇದೆ US ನಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಜಸ್ಟಿಸ್, ಅದು ಎಕನಾಮಿಕ್ ಜಸ್ಟಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ನೀಡ್ಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, as it is said. ಓಕೆ, ಸೊ there was an emancipatory vision of democracy. Emancipatory vision ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Emancipation ಅಂದ್ರೆ ಏನು? See, people are now in clutches, in chains. As Jean-Jacques Rousseau says, the man born freely, but he is everywhere is in chain. And what are these chains? It is a chain of classes. And what is this bonding? What is this? ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಸಂಕೋಲೆಗಳು ಏನೇನಿದೆ? This is like the problem of class, the problem of caste. Okay, so the problem of poverty, different discrimination, differentiation, exploitation, suppression, oppression. So idella idave, different types of exploitation, extortion, everything is there. So it's among the people it is there. So democracy is by the people, no, for the people and to the people. If there is a true democracy, then this kind of a bondage chains will not be there. There will be a slavery. Emancipation opposite is a slavery. There is a slavery in the economic system. There is in the political system, in the socio-cultural system. So this slavery must be ended. So the democracy should ensure the emancipation of these Dalits, or the low class people, or the low caste people, or whatever the society considers as a low. Artha aida Tejaswini? Yes, sir. Good. And that is what they have said in the second paragraph. Anti-caste, anti-patriarchal. Why it is anti-patriarchal? That means gender justice. Got it? Anti-caste means no caste discrimination.
ನಮ್ಮ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 14, 15, 16 ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ರೇಸ್, ಕಾಸ್ಟ್, ಕ್ರೀಡ್, ಸೆಕ್ಸ್, ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್, ಸಾರಿ ನಾಟ್ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್, ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್. So that is the thing. And anti-patriarchal means gender justice. Okay, for example, property should go only to the son, athara ella they are not recommended. And there is an economic equality, fairness and justice, very important. Economic equality irbeku, fairness irbeku. Fairness andre means what is the meaning of fairness? ಈಗ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಓಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ 100 meters ಸ್ಪ್ರಿಂಟ್ ಅನ್ನು, ಹಾಗಂತ ಇನ್ನು 2 ಕಾಲ ತುಂಬಾ ಜೋರ ಓಡೋನ್ ಜೊತೆಗೆ ಹಾಕಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಹಾಕಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಈಗ ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಅದರ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮುಂದಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ಫಸ್ಟ್ ಸರ್ಕಲ್ ಇರೋನು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಥರ್ಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಅವನಿಗಿಂತ ಹಿಂದೆ, ಫೋರ್ತ್ ಸರ್ಕಲ್ ಅವನಿಗಿಂತ ಹಿಂದೆ. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಲೈನಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಸರ್ಕಲ್ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಸರ್ಕಲ್ ಕಡಿಮೆ ರೇಡಿಯಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಥರ್ಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹೌದಾನೆ? ಸೊ ಫೇರ್ನೆಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ದ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಈಕ್ವಲಿ ಫಾರ್ ಅನ್ಈಕ್ವಲ್ಸ್. ಬೇರೆ ಅದು ಬೇರೆ ಎಳ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ಬೇಡ. ಏನೇನೋ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಎತ್ತು ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಎಮ್ಮೆ ತಂದು ಕಟ್ತೀಯ, ಮಾಡ್ಬೇಡ ಕೆಲಸನ. ಅದು ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಟ್ರೀಟಿಂಗ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಈಕ್ವಲಿ ಅಂಡ್ ಅನ್ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಅದು ಬೇರೆ ತರ. ಅದನ್ನ 2-3 ತರ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆಲ್ ಟುಗೆದರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಫೇರ್ನೆಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಫೇರ್ನೆಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ರೈಟ್ ಅಂಡ್ ರಾಂಗ್ ಈಕ್ವಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜಸ್ಟಿಸ್, ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸ್ಬೇಕು. ಹೆಂಗ್ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸ್ತೀಯಾ? One's man food is another man's poison. Getting my point? Okay. Yes. What a snake eat that cannot be given to humans, or what humans eat that cannot be given to snake. ಹಾಲನ್ನೇನು ಕುಡಿಯೋದೇ ಇಲ್ಲ ಹಾವುಗಳು. ನಾವು ಕುಡಿತೀವಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೂ ಹಾಲು ಹಾಕಕ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ. See, if the snakes are supposed to drink the milk, they would have not hunted the birds and their nests. They would have just go to the cows and suck the milk. ಹೌದಾ ಇಲ್ವಾ? ಹಾವುಗಳಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಏನಪ್ಪ, ನಿಂತಿರೋ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಕಚ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಅದೆಷ್ಟು ದೂರ ಓಡ್ತವೆ, ಹಾವು ಆರಾಮಾಗಿ ಕಚ್ಕೊಂಡು ಕುಡ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಬಿಡ್ಬೋದಪ್ಪ, ಜಿಗಣೆ ತರ. ಹಾಲೇ ಕುಡಿಯಂಗಿದ್ರೆ ಹಾವುಗಳದ್ದು ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆ? ಕೊಟ್ಟಿಗೆಗಳೆಲ್ಲ ಹಾವಿರೋದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹಸುಗಳ ಹತ್ರ. You get my point. Justice means who needs what at what time. Okay, so that is the thing. Coming to the next is see some of the salient features of his works on economic democracy to draw lessons for today ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿಗಿರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿಗೆ ಏನೇನ್ ನಾವು ಲೆಸನ್ಸ್ ಕಲಿಬೇಕು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. As Labour Minister, member of the Viceroy's Council 1940-46, and through his writings such as States and Minorities writings. ಏನದು ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬರೀತಿದ್ಯಾ ಸುಪ್ರಿಯಾ? ಬರಿತಾ ಇದೆಯಾ? Who one of the state and minorities is the work of which of the following author ಅಥವಾ ಪರ್ಸನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಆಜಾದ್ ಇಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂಡ್ ಮೈನಾರಿಟೀಸ್ ಅಂತ ತಕ್ಷಣ. ಅಥವಾ ಜಿನ್ನಾ ಅಂತ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ಬೋದು, ನೆಹರು ಅಂತ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಸುಪ್ರಿಯಾ? ನೌ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್. ವಾಟ್ ಯು ಪೆನ್ ಯೂಸ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಪೆನ್ ಆರ್ ಪೆನ್ಸಿಲ್? Okay. Ambedkar clearly laid out his vision regarding the substance of politics. See, in the paper, in his writings of States and Minorities 1947, he has explained about political economy. Okay? Political economy. That means the economic setup, how it should be done through the political setup. How it will ensure economic prosperity through political participation. Okay, that's political economy.
As far as back 1928, ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಹೋಗ್ತಾರೆ. 1928 ನಲ್ಲಿ he tried to pass the maternity benefit bill in the Bombay Legislative Council actually. Okay. ಅಲ್ಲಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ this was later taken up by the Madras Legislative Council in 1934. 1942, Ambedkar changed the work time to 8 hours per day from earlier 20 hours. Okay. ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ ನಾನು? What I said? 12 hours 8 hours ಅಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ ನಾನು? 20 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನ. I'm so sorry. 12 to 8 hours. reduced actually. ಅಪ್ಪ 20 hours ಗೆಲ್ ಮಾಡೋದು ಮರ. Okay. ಮುಂಚೆಯಿಂದ ಇದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬಾಂಬೆ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್. when it was like ನಿನ್ನ ಇದನ್ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ಡಿಟೇಲಿಂಗ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಮೆಟರ್ನಿಟಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಬಿಲ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಪಾಸ್ಡ್, ಡಿಟೇಲಿಂಗ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಮೊದಲು ಮಾಡಿದ್ರ ಮಾಡರ್ನ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ? ಹಾ ಅಲ್ಲ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪ್ರಪೋಸ್ಡ್ ಎ ಬಿಲ್, ಮೆಟರ್ನಿಟಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಬಿಲ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. What are the benefits they have provided? It has not been detailed in this article. Okay. ಆ ಬಿಲ್ ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಸ್ ಫಾರ್ as goes to the 1928 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ. ಆ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲೇ ಇವರು ಮೆಟರ್ನಿಟಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಬಿಲ್ ಅನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಪಾಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಾಂಬೆನಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿದೆ, ಪಾಸ್ ಇನ್ ದ ಬಾಂಬೆ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್. ತಿರ್ಗಾ ಅದು ದಟ್ ವಾಸ್ ಲೇಟರ್ ಟೇಕನ್ ಬೈ ದ ಮೆಡ್ರಾಸ್. ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾವಿನ್ಸಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಇದು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಮೇಜರ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸೀಸ್. ಅದು ಬಾಂಬೆ, ಕಲ್ಕಟ್ಟ. So that is the thing. Okay. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ವರ್ಕ್ ಟೈಮ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? COVID-19 ನಲ್ಲಿ 12 hours ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. COVID actually it is considered as a God's act. It is not known. Okay. Nobody was prepared for this kind of disasters and epidemic disease. Actually not epidemic, even the pandemic disease. Okay. That hardly hypothesis alva. It has to be proved alva. If China claimed it, we can tell it's a biowar. ಮತ್ತೆ ಏನ್ biowar? ಎಲ್ಲ ಇಡೀ ಎಂಟೈರ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಡಮಾನ್ ಆಗ್ತದೆ. Not only in India. It affected the whole world, okay, including China also. So that is the thing. So in COVID-19 ಅಲ್ಲಿ 12 hours it is a contested item. See, extraordinary time ಅಲ್ಲೂ ಮತ್ತೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಟೈಮ್ಸ್ಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ವೆರಿ ವೆರಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್. ಈಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಲಗಿರ್ತಾನೆ, ಹೆರಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ರಾತ್ರಿ, ಎಬ್ಬರಿಸ್ಲೇಬೇಕು ಅವನ್ನ. ವಿ ಕಾಂಟ್ ಟೆಲ್ ದಟ್ ಗೆಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಮೈ ಹೋಮ್, ಐ ಆಮ್ ಅಟ್ ದ 8 hours ವರ್ಕಿಂಗ್. ಒಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಯಂಕಾಲ 5 ಗಂಟೆ ಬರೀ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟ್ರು? ಕ್ಯಾನ್ ಹಿ ಸೇಸ್ ಲೈಕ್ ದಟ್? ಅಥವಾ ಒಂದು ಫೈರ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಫೈರ್ ಇಂಜಿನ್ ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಮುಗಿದೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಸ್ಟಾಫ್ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತಾರೆ, ಕರೀತಾರೆ ಬರ್ರಿ ಅಂತ, ಬರೋಣಕ್ಕಾಗತ್ತೆ, ನಮಗೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಅವರ್ಸ್ ಮುಗಿದೇ ಸರ್ ಅನ್ನಕ್ಕಾಗತ್ತ? COVID-19 ಅಲ್ಲಿ 12 hours ನೀವು ಹಾಕಿರೋ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಐ ಡೋಂಟ್ ಅಗ್ರಿ. It's not against any Dalits, it's not against any backward classes, it's not against any people. Simply we need that work to be done. The work which is known by the particular segment of the people, they only have to work. ಈಗ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅವರು 24 hours ಕೆಲಸ ಮಾಡಂಗಿದ್ರಲ್ಲಿ. ಕ್ಯಾನ್ ದ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಎ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಇನ್ ದ COVID-19? ರೈಟ್ ಟು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಇದೆ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? COVID-19 is an extraordinary time. It is extraordinary measurement to be taken that time. ಈಗ ನಮಗ್ ಬರ್ದೇ ಹೋದ್ರೆ ಸಾಕು ಅಂತ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕಾರೆ ಉಸ್ಕೊಂಡು ಕೋಳಿ ಮುರಿತರ. How you can go and expose or only 8 hours work ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಹೆಂಗೆ ಇರ್ತದೆ? You can't. See, the government has a SMACT and other emergency acts actually passed to enforce the work. Otherwise, they can take a very strict decision. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ? ಸೊ COVID-19 ನ ನಾರ್ಮಲ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ತರ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. COVID-19 ಅಲ್ಲಿ 12 hours ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ 8 ಇಂದ ಅಂತ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಟ್ರೀಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಐ ಡೋಂಟ್ ಅಗ್ರಿ ವಿತ್ ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಆಮೇಲೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಪೋಸಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಪ್ಲಾನ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೀಸ್ ಆಕ್ಟ್ 1942 ಟು reinstate 12 hours of work. It's not right actually.
Next point. Contract workers have increased from 15.5% in 2001 to 27.9% 2015-16, even in the organized manufacturing sector. Organized manufacturing sector like contracting labor. What actually happens? Suppose in a higher level of skilled labors, they take permanently. But where there is the employment which does not require the skill, they will keep it open, like contracting type. The workers may not be like, they will be there forever, like 10 years I'll work, 20 years work. They may leave anytime, they may come anytime. The not skilled or unskilled laborers. We cannot accept this kind of, maybe increase contract workers. I know. The prohibition under the Contract Labor Regulation and Abolition Act 1970. Contract workers are being paid lower salary wage for the same work. This is a clear violation of the law and Article 141 of the Constitution as observed by the Supreme Court of India 1916. Okay, fine, no problem. And the workforce same work use madadaga formal agirado or permanent employees non-permanent employees you cannot differentiate. Salary you cannot differentiate, but perks and allowances you can differentiate. Time aside, nodappa. So you can tell salaries. Salaries have to wages. Keep it in the mind, not perks and allowances. Problem see, I worked in the government. I know a few things like. Contract workers ಬಂದ್ರು R.S. Sharma ಅಂತ ಯಾರಪ್ಪ ಒಳ್ಳೆಯವರಿದ್ದಾರೆ ಹುಬ್ಳಿನಲ್ಲಿ. He is heading the entire contract laborers. Every department, you take up health department or forest department or any department, contract laborers ಇದ್ದೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಬೇಕಬೇಕು ಒಂದೊಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ 3,000 4,000 ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಥವಾ 3 ವರ್ಷ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಒಂದು ದಿವಸ ಅವ್ರನ್ನ ತೆಗೆಯಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಒಂದು ದಿವಸ ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಒಂದು ದಿವಸ ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನ. ಆದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ತಿರ್ಗಾ ಮತ್ತೆ ಸೇಮ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವೈ ಅಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ದೇರ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಒಂದು ದಿಸ್ ಅನ್ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್. Efficiency will come down of the department. Third, the finance department will not approve. ಅವರಿಗೆ ಬರೀ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕೊಡೋದೇ ಅಂತಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಪರ್ಕ್ಸ್, ಅಲೈನ್ಸಸ್, ಅವು ಇವು, ಪೆನ್ಷನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಅದರ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಚೆಕರ್. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಬಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಪಾಲಿಸಿ ಇಟ್ಟಿರೋದು ಎಲ್ಲನೂ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ದ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಇಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಎಕನಾಮಿಕ್ ಜಸ್ಟಿಸ್, ಫೇರ್ನೆಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎನ್ಶೂರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಬಿ ಗಿವನ್. ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಎಂಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ರೂ ನಾನು IAS ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಎಲ್ರೂ ನಾವು ಇದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. Everybody cannot become Vivekananda. Everybody cannot become Narayan Murthy. Everybody cannot become a richest man. Nature means unequal or hierarchical or a different diversity. So it is impractical to say. We can reduce the inequality to a greater extent where it will not affect the people at large. But it is very hypothetical to say that we will make 100% equality in the society. It is a lie. Simply impossible. Not even 1 second the whole country can be in equality status. That's called Thomas More's utopia case. Thomas More's utopia. Utopia means like 100% idealism is followed. That is also the Ramarajya concept of Gandhi, which is not existing, which is only hypothetical. 100% equality. Equality in society can be established through educating the masses. Everything we can do, but it is not practical and pragmatic to say 100% equality we will ensure. It is impossible, even for 1 second. So inequality will be existing. How we can make an effort? Inequality, we can allow it to exist, but it will not affect the individual or the society at large. No irutte, but it will not hamper your life. No irutte, it will not hamper your activities. It is like a pain or it is like an injury.
but it will not affect. Inequality is like an injury, but it will not affect your body activities day to day. It is just like that. A scar of the vaccine will not make you unbeautiful. Your beauty will not be spoiled through one vaccination, which will have a scar mark in your shoulder. You're getting my point in that way. Next term, I have given a conclusion which I wrote for a essay in my UPSC main examination. Is equality in society is possible by educating the masses ಅಂತ ಒಂದು essay ಇತ್ತು. ಆ ಆನ್ಸರ್ ಇವತ್ತು ಕೊಟ್ಟೆ ನಿಮ್ಗೆ ನಾನು 100% and I scored 147. Maybe that is the highest in India. Essay paper I'm telling you. ಇದೇ previous question for note ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಅದು. Is equality in society is possible by educating the masses. So Supreme Court of India says salary should be same, but not equal. The finance department will not never approve contracting labor to be regularized. Even today I'm talking about present. Okay. ತಿರ್ಗಾ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ permanent and non-permanent employee. Contracting labor are different again. And he will says that the periodic labor force survey data 2017, 45% are paid less than 10,000 a month and 72% were paid below. ಇದೇ ಇರುತ್ತೆ ಇದು. ಈ ಡೇಟಾ ಯಾವನ್ ಮಾಡೋದು ಇರುತ್ತೆ, ಮಾಡಿದವರು ಇರುತ್ತೆ. That is why there is a class differentiation, haves and have nots. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾನೆ ಈಗ ಮಾಮೂಲಿ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಶರ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡಿರೋರು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜನ ಸಿಕ್ಕಿರ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಲೂಯಿಸ್ ಫಿಲಿಪ್ ಅಥವಾ ವ್ಯಾನ್ಯೂಸನ್ ಹಾಕೊಂಡಿರೋರು ಒಂದು 100 ಜನ ಸಿಗ್ಬೋದು. ಅದರಲ್ಲೂ ಯಾವನಾದ್ರು ಲೂಯಿ ವಿಟನೋ ಅಥವಾ ಸಿ.ಕೆ. ಮಾರ್ಕ್ ತಗೊಂಡು ಜಿಮ್ಮಿ ಚೂನ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ತಗೊಳ್ಳೋನೋ ಒಂದು 2-3 ಜನ ಸಿಗ್ಬೋದು. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬರೀ ಚಿನ್ನದಲ್ಲೇ ಬಟ್ಟೆ ಹೊಲ್ಸ್ಕೊಂಡಿರೋ ಒಬ್ಬನೇನೋ ಸಿಗ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. Differentiation does not make any sense. It always exists. Leave this one survey. Whether ಅವನೇನ್ ಮಾಡೋನ್ ಇರ್ತಾನೆ, ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ಇರ್ತಾನೆ, ಇನ್ಹೆರಿಟೆಡ್ ಅಷ್ಟೇ ಅವೆಲ್ಲ. ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಅಥವಾ ಜುಕನ್ಬರ್ಗ್ ಅವನೇನೋ ಅವನು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಇವ್ರನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಅವರು ಈ ತರ ಒಡವೆ ಹಾಕಂತಾರ 4 kg ತೆಗೆದಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನೇ ಇರಲ್ಲ. ಆಯ್ತಾ? ಆ ತರ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾರು ಸೀನ್ ದಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಜುಕನ್ಬರ್ಗ್ ಏನೋ ಅವನ ಫೇಸ್ಬುಕ್ he wears the same dress every day, because he doesn't want to be confused with what dress to wear and waste the time. You get my point? So that is what he does. Okay, so he will never change the dress. Never change dress ಅಂದ್ರೆ same type of dress, not that dress. ಅದನ್ನೇ ಹಾಕೊಂಡು ಕೂತಿರಲ್ಲ. ಕಿರಣ, ನೀನ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿಯ, ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಬಟ್ಟೆ ಹೋಗಿದ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೇಡ ನನಗೆ. ಸೊ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿಸ್ ಪೀಪಲ್. ಇಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ವಾಟ್ ಹಿ ವೇರ್ಸ್, ಒಂದು ಜಾಕೆಟ್, ಒಂದು ಟಿ ಶರ್ಟ್, ಜೀನ್ಸ್ ಹಾಕಿರ್ತಾನೆ. ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಸೀನ್ ಹಿಮ್ ವೇರಿಂಗ್ ಸಮ್ ಎಕ್ಸಾಟಿಕ್ ಥಿಂಗ್ಸ್? ಡೋಂಟ್ ಡೂ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎನಿವೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಡೆರಿಂಗ್ ಟು ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್. ಇಲ್ಲ ಹಾಕಿದಾನೆ. ವಾಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್? Ambedkar not only established equal pay for equal work irrespective of gender as a member of the Viceroy's Council, but also included this as a part of the directive principles in the Indian Constitution. Okay. 93% of the workforce are in the informal sector. Actually, 89% is it. Not 93%, it is 89% in fact. You know, data tagona gottilla yappa. But I know government data is there with me. It is 89%, not 93%. Continue 30 to 40% of the real daily wages of formal workers. The 4 labor codes: the wages, social security, occupational safety, and industrial relations. ಆಯ್ತು, ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. 44 labor laws were consolidated by the BJP government and worsened the situation ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಏನೋ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೇಸಿಕ್ ಏನೋ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರು ಇರ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಮನುಷ್ಯ ವಿಲ್ ಪುಟ್ ಕಾರ್ ಅಂತ ಹಾಕೊಂಡು ಟಿ ಶರ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡ್ ಬರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮನುಷ್ಯ ಅಲ್ವಾ? ನೀನು ಅರ್ಬನ್ ಕಲ್ಚರ್ ಅಂತ ಟಿ ಶರ್ಟ್ ಹಾಕೋಬಹುದು,
but we know that you are a rural guy. Yeah. So merely changing of the name of the law will not change the law itself. Okay. Anyway, next in the Industrial Relations Code 2020 directly infringes upon the right to strike, which was recognized by Dr. Ambedkar as one of the fundamental rights of workers. We have nowhere in the Constitution we have a right to strike. ಇದೆಯಾ? ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟ ತನಕ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿರೋದು ಗಲಾಟೆಗಳು? ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು, ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್. Right to strike is different, right to protest is different. Now the rights to protest. Strike illa. Sorry, ನೋಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಬಿಡೋಣ ಅಷ್ಟೇ. Institutionalizing laws related to workers insurance, minimum wages, workers welfare. Okay, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ಸ್ ವಿಷನ್ ಇವಾಗ ಬರ್ತಾನೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ. So political, social and economic democracy because they are intervened. ಅಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಎಕಾನಮಿಕ್ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಕೊಡದೇ ಇರೋದು, ಎಕಾನಮಿಕ್ ಕಲ್ಚರ್ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಎಲ್ಲ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಲ್ಲ, ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಇಂಟರ್ರಿಲೇಟೆಡ್. ಓಕೆ, ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆ, this becomes clear when we go through his work, states and minorities. This document not only contained extensive safeguards for the emancipation of the scheduled caste, but also laid out his vision of the socio-cultural justice. He had argued for nationalization of key and basic industries, the agriculture and the insurance sectors. Agriculture ಯಾಕಂದ್ರೆ agriculture laborers ಏನಿದ್ರು they are all SCs, backward classes. That's why he wanted the agriculture. ಜಮೀನ್ದಾರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ತಾನೆ, ಉಳಿಗಮನ ಪದ್ಧತಿ ಇದ್ದ ತಾನೆ ಇವೆಲ್ಲ. ಸೊ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ನ್ಯಾಷನಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡಿಸಮ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಫರ್ದರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಾಟ್ ಹಿ ಸೇಸ್. He wanted the state to allocate agricultural land only on tenancy basis to people, irrespective of caste, class and creed. Close the matter. For collective farming. Sorry. ಅಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂಡ್ ಮೈನಾರಿಟೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋ ಬರ್ದಿರೋ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದು ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Post liberalization period had greatly intensified in the last decade or so. Last decade or so ಅಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ 10 ವರ್ಷದಿಂದ ಯಾರು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು? ಮೋದಿ, ಬಿಜೆಪಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಇದು. ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ. ಪೋಸ್ಟ್ ಲಿಬರಲೈಸೇಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ had and greatly intensified. See, this vision was obviously against whatever is being done in the country. ಹೆಂಗಿದೆ ಇಮಾಮ್ ಸಾಹಿಬ್ ಗೋಕುಲಾಷ್ಟಮಿ ಸಂಬಂಧನೇ ಇಲ್ಲ. National for Agriculture, Insurance Sector and key and basic industries. What's going on? Post liberalization period ಅಂತ ಹಾಕಿ ಆಯ್ತಾ, done in the country. This vision was obviously against whatever is being done in the country in the post liberalization period. Greatly intensified in the last decade or so. 1991 ಇಂದ ಸೀದಾ ಜಂಪ್ ಹೊಡೆದು 2015 ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ 2 ಡಿಕೇಡ್ ಅಪ್ ಟು 2001, 2001 ಇಂದ 2000 almost he is living the 3 decades. Why this jump, Congress jump? ಏನಿಲ್ಲ ಯಾರಿಬ್ರು ಆಯ್ತಾ. ಸೊ is done post liberalization period and greatly interested in the last decade or so. The ongoing monetization, demonetization slash sell off ಆಯ್ತಾ, ಸ್ಲಾಶ್ ಸೆಲ್ ಆಫ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಯ್ತಾ. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೈವೇಟೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್, ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಏರ್ಲೈನ್ಸ್, ದ ಇಂಡಿಯನ್ ರೈಲ್ವೇಸ್ ಆಯ್ತಾ. Airways, is it a key and basic industry? It is a service industry, service sector. Airports like ಹಾಕೋಣ. Indian Railways, is it a key industry? BSNL, telecom is a service sector. MTNL, ಅದು ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್. ಲೈಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಯ್ತಪ್ಪ, ಬಾ ಈಗ ಬಾ.
ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ನ ನ್ಯಾಷನಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಯ್ತಾ, ಆಗಿಲ್ಲ. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಗ್ರೇವ್ ಅಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಆನ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ. ಈಗ ಕಿರಣ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಮಾತಾಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಸರ್ ಹಿಂಗ್ ಬೈದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಾನು ಹೋಗಿ ಸೋಮುಗೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎ ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ದಟ್ ಕಾಸ್ ಮಿ ಟು ಕಮಿಟ್ ಎ ಸುಸೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗ್ತದೆ? ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ is extremely frivolous statement. ಅವನೇನೋ ಅನ್ಕೊಂಡು ತಮಾಷೆ ಹೋಗಿತ್ತು. ನಾನು ಇಟ್ ಕಾಸ್ ಮಿ ಎ ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರೆಸ್ and led me to commit suicide. So it is a criminal conspiracy by Kiran ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗ್ತದೆ? This is how this is making a sense. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು? Grave assault on economic democracy. It is not without the reason that labor was placed under concurrent list in the Indian Constitution. Huh? It is not without reason that labor was placed under the concurrent list in the Indian Constitution. Further, the Labor Investigation Committee and Labor Commissions were instituted by Baba Sahib to ameliorate the conditions of the workers. It is not without reason. ಅದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಕೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅವನು, ಅಂದ್ರೆ ಇವನೇನಂತಂದ್ರೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡ್ತು ಕೋಳಿ ಅಲ್ಲ ಅಂದಂಗೆ ಆಗೋಲ್ಲ ಪಟ್ ಅಂತ. ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಬಂದೈತೆ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಈ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಬೇಕ್ರಿನಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಕೇಕು, ಅದನ್ನ ಫ್ರಂಟ್ ಲೈನ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಆಯ್ತಾ? ಹನಿ ಕೇಕ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ನೀವು, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಹೋಗಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡಿರೋ ಕೇಕಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ನೆನ್ನೆ ಕೇಕ್ನ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಲೈನ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ನೀವು ಒಂದು ಹನಿ ಕೇಕ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಇರೋ ಕೇಕ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ತೀನಿ, ಅಲ್ಲಿ ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸರ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ, ಬಿಸಿ ದೋಸೆ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸರ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ತಾನೆ, ಹಂಗೆ ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸರ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನಾನು ನೆನ್ನೆ ಮಾಡಿದ ಲೆಸ್ ದನ್ 200 ವ್ಯಾಟ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಹಂಗೆ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಇರ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಬ್ರೈಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಫೇರ್ ಅಂಡ್ ಲವ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡಂಗೆ ಕ್ರೀಮ್ ಎಲ್ಲ. ಅವನು ಅದನ್ನ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ತೆಗೆದು ತಟ್ಟೆ ಮುಂದೆ ನೋಡಿದ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸ್ನಾನ ಮಾಡದೆ ಮುಖ ತೊಕೊಳ್ಳದೆ ಇರ್ತದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಮೇಕಪ್ ಹಾಕೊಂಡ್ ಬಂದಂಗಿರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಈ ಕೇಕ್ ನೀವು ಇಟ್ಕೊಳಪ್ಪ ತಿನ್ನೋ, ಫ್ರಂಟ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಕೇಕ್ ಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೇಟೆಡ್ ನೌ? ವಾಟ್ ಐ ವಾಸ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್? ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದೇ ಒಂದು, ಹೋಗೋದೇ ಒಂದು ಇರ್ತದೆ, ಆಯ್ತಾ? ಇವರು ಹಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ ಅಂತ ನಾವು ತಿನ್ನಕ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ, ಹಿಂಗ್ ಕೊಟ್ರೆ ಹೆಂಗಾಗ್ತದೆ? ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ವೆರಿ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ರೆ ಇನ್ನೂ ವಾಪಸ್ಸೇ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ಅದು ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ. ನಾವು ಒಂದ್ಸರಿ NDTV ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಸರಿಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟೆ, ಅದನ್ನ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಕೊಟ್ಟಿರೋದ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ ಕಾಮೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ಅಂತ, ಅಲ್ಲೇ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಅದು ಸೆನ್ಸಾರ್ ಮಾಡಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಎನಿವೆ, ಸೊ ಲೇಬರ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದ ಕನ್ಕರೆಂಟ್ ಲಿಸ್ಟ್, ಇಟ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯೂನಿಯನ್ ಲಿಸ್ಟ್, ಸ್ಟೇಟ್ ಲಿಸ್ಟ್, ಕನ್ಕರೆಂಟ್ ಲಿಸ್ಟ್. ಯಾವ ಶೆಡ್ಯೂಲ್? ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಯಾವುದು? 5, 6, 7, 8, 9? ನೀ ಎಲ್ಲಂದ್ರಲ್ಲಿ ಇಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಚೊಂಬೆ ಮನಸ ಎಂಟು 7. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀಯ ಆನ್ಸರ್ನ? ಇಲ್ಲ, ಏನು ಸರ್ ಆಯ್ತು. 5th ಶೆಡ್ಯೂಲ್ 6th ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. The 5th schedule ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು related to protection and administration of schedule areas and backward. ಆಯ್ತು ಹೇಳಪ್ಪ ಮುಂದೆ. 6th schedule tribal areas of Assam, Tripura, Meghalaya. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್, ಟ್ರೈಯೋರ್ ಮಿಗ್ಮ್ಯಾಗ್ಯಾಸ್ ಅಂತ, ಟ್ರೈಯೋರ್ ಮಿಗ್ಮ್ಯಾಗ್ಯಾಸ್ ಅಂತ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ. ತ್ರಿಪುರ, ಮಿಗ್ ಏನದು, ಮೇಘಾಲಯ, ಮಿಗ್ ಮಿಜೋರಾಂ,
ASS Assam. Trace Tripura. ನಾನು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಂಗಿಟ್ಟಿದೆ. ಈಗ ಅದು ಹಂಗೆ ಅನ್ಸ್ಬೇಕು. ಆಯ್ತು, ಅದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬಿಟ್ರು. ನಂದಕ್ಕಿಂತ ಜಾರ್ಗನ್ಗಿಂತ ನಿಮ್ ಜಾರ್ಗನ್ ಬೆಟ್ರ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೇಬರ್ ಇಸ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಲಿಸ್ಟ್? Concurrent list. Labor is in? It is not without reason that labor was placed under the concurrent list in the Indian Constitution. ಅಂದ್ರೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತಾನೆ ಕನ್ಕರೆಂಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟವ್ರೆ. ಪೂರ್ತಿ ಯೂನಿಯನ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಯ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಅವ್ರ ಲೆಕ್ಕ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ವಿತೌಟ್ ರೀಸನ್. ಸುಮ್ನೆ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ ಕನ್ಕರೆಂಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಗೆ ಲೇಬರ್ ಅಂತಾರೆ. ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ನೋ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಶಿಫ್ಟೆಡ್ ಟು ಯೂನಿಯನ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಈಸಿಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಬೇಕಾ? Many subjects were shifted through amendment acts, one list in the another list. It's a common sense. How many times it has been changed? How many times? Many subjects have shifted from union list to state list to union list, union state list to concurrent list ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. Okay. So Labor Committee emerged. Hence the unions and state governments must take the lead in not only stalling the privatization spree and undertake necessary measures to get the 4 labor codes repealed, but also take proactive measures to follow the triad vision of democracy: social, economic, and political. If they want to celebrate Baba Sahib in true sense, without adhering to Ambedkar's ideals and merely appropriating the icon, is just another pretext to divert people's attention from everyday materiality. ಅಂದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ನೀವು ಡೈವರ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಫೋಟೋ ತೋರಿಸಿ ಜನಗಳನ್ನ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ. Dr. Ambedkar was the dead against hero worship or bhakti in politics, which he thought was a sure path to degradation of democracy and eventual dictatorship. See last sentence. Dr. Ambedkar was dead against hero worship or bhakti movement. Is India a secular country or a religious country? Religious. Secularism means what is the meaning of secularism? ತೇಜಸ್ವಿನಿ ಇದೆಯಾ? Yes sir. ಅಪ್ಪ ನೀನು ಅಲ್ಲಿ ಅವಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅನ್ಕೊಂಡ ಇದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇಂದ. ಓಕೆ, ತೇಜಸ್ವಿ, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸಿ ಯು. ನಿಂದು ವಿಡಿಯೋ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್ ಈಗ. ಸರ್ ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಯಾವ್ದನ್ನ? ಇದನ್ನ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಆನ್ ಮಾಡಪ್ಪ ನೀನು ಒಂದ್ಸರಿ ವಿಡಿಯೋನ. ಸರ್. So Dr. Ambedkar was dead against hero worship. Hero worship ಅನ್ನ dead against ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಏನೇ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಹೀರೋ ಆಗೋದನ್ನು ವರ್ಷಿಪ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಭಕ್ತಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್, ಇಟ್ಸ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ರೈಟ್ಸ್. See, Gandhi followed Rama, and Gandhi was considered as the father of nation. Okay, maybe Dr. B.R. Ambedkar has opposed the hero worship, means considering Gandhi himself as a. It's not true. So many segments of our people actually considered Bhagat Singh and Rajguru. All of them are the heroes. Considered as a hero. Bhakti movement in politics, see, whether it's in politics or economics or socio-cultural aspects. Liberty of thought, expression, belief, faith, worship. The same constitution says. Don't tell us. I am also belong to the backward class community. But do not tell us what should be followed and what should not be followed in the politics. See, Jeremy Bentham is there, John Stuart Mill, Plato, Aristotle. So many thinkers are there. Western thinkers, Indian thinkers, M.N. Roy to Ambedkar to Gandhi to so many, Aurobindo Ghosh to so many thinkers are there. Everybody carry their burden of their ideologies with their own self-realization, their political realizations, through their experiences and the study. But nothing is perfect and nothing is ideal. No? So, and also further, one word which he thought
which he thought anta ಹೇಳ್ತಾರೆ, which he said anta ಹೇಳೋದು, which he thought was a pure sure path to degradation of democracy and eventual dictatorship. If somebody worships or somebody follows some faiths, is it going to be a degradation of democracy? Democracy always ensures the diversity. It respects the differentiation. It respects the dissimilarities. I'm getting my point. Number one. And eventual dictatorship. Who said always a dictatorship is bad? A set of ideologies dictated exactly is like this is also dictatorship. Do not consider if only one man rules the country, it is dictatorship. Consider the only a set of idealism going as a full package and to be purchased as full package is also a dictatorship. We do not agree with this. Anyway, I understood this article. I'm trying to give a perception to you, trying to make you to understand into what level that article has to be understood. ಏನ್ ಜಂಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಏನ್ ಜಂಕ್ ಇರಲ್ಲ, ಏನ್ ಇರ್ತದೆ, ಏನ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ತಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿರೋದ್ರಲ್ಲ ಏನ್ ತಗೋಬಹುದು, ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಏನ್ ತಗೋಬಹುದು. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೈಸ್ ರಾಯ್ಸ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಇದ್ರು ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಂತ ಒಂದ್ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಬಿಲ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿರೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ, ಬಿಲ್. ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕೆನಡಾದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕೊಲಂಬಿಯಾ ಪ್ರಾವಿನ್ಸ್, ಕೊಲರಾಡೋ, ಮಿಶಿಗನ್, ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರದ್ದು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಡೇ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ದಲಿತ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಮಂತ್, ಇದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಮ್ಗೆ. ಹಾ, ಇದು ಬಾಕಿದೆಲ್ಲ ತೂರ್ ಬಿಡ್ಬೇಕು. ತೇಜಸ್ವಿನಿ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? Yes, sir. Okay. Sir. ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಎಂಟೈರ್ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಪ್ಪ. Tomorrow, when you are reading it, you should know how to filter ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಯಾವ್ದು ತೆಗಿಬೇಕು, ಯಾವ್ದು ತೆಗಿಬೇಕು, ಯಾವ್ದು ತಿನ್ಬೇಕು, ಅದು ತೊಂಬ. ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ನಾವು ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ತಿನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕರ್ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು ಹೆಂಗೆ ಎತ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ತುಂಬಾ ಖಾರ ಇದ್ದಾಗ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಹೆಂಗೆ ಎತ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಪೊಂಗಲ್ ತಿನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಪೆಪ್ಪರ್ನ ಎತ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೌದಾನೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಹಂಗೆ ಯಾವ್ದನ್ನ ತೆಗೆದು ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ್ದನ್ನ ತೆಗೆದು ಮಾಡಬಾರ್ದು, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅ ಹೆಲ್ದಿ ಥಿಂಗ್. ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ರೈಟ್ ಅಂಡ್ ರಾಂಗ್ ಕಣ್ ಮುಂದೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತಲ್ಲ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ವಿತೌಟ್ ಅ ರೀಸನ್ ಲೇಬರ್ ಇಸ್ ಅಂಡ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಕನ್ಕರೆಂಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಕನ್ಕರೆಂಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ವ ಅದನ್ನ? ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಇಫ್ ಎ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ make a constitutional amendment act which is the majority of 384 seats, do you think that it cannot shift the labor from the concurrent list to union list? Simple chitke vade astu kelsa adu. The way he is telling, it's impossible. We have kept it because of that reason in that safe anta ಹೇಳ್ತಾರೆ. The very safe can be dismantled. Forget about the product inside. Alla, see, what Ambedkar has given a thought, you don't tell me. I will read myself, I will understand it. Emancipatory democracy, excellent concept, we will work on that. But privatization, post-privatization, greatly intensified in the last decade, and so, what is this nonsense? You know, point. So it is clearly biased. We will celebrate through Ambedkar principles, not in this way. Okay, done. Tejaswini, Sir. End of the class today. We will meet tomorrow. Yes, sir. You understood, or any doubts you have? I understood, sir. I'll just go through this and I'll tell you, sir. No problem. Alla, ನಾನು ಹೇಳಿದೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತನಪ್ಪ? Yes, sir. Very good. Bye. Bye, sir. ಇದನ್ನ ಹೆಂಗಪ್ಪ ಕಟ್ ಮಾಡೋದು? ಇದಾ? ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.